నా స్క్రీన్ కనపడుతోంది అనుకుంటున్నా అందరికీ. చూసారంటే ఈరోజు మనం కొంతమంది గొప్ప వ్యక్తుల గురించి మాట్లాడుతున్న వాళ్ళల్లో అమరజీవి పొట్టి శ్రీరాములు గారి గురించి మనం మాట్లాడుకుందాం. ఆయన పొట్టి శ్రీరాములు గారు 1901 మార్చి 16న నెల్లూరు జిల్లాలోని పడమటి పల్లిలో జన్మించారు. ఆయన గురవయ్య మహాలక్ష్మి దంపతులకు జన్మించారు. ఆయన ఒక భారతీయ స్వాతంత్ర సమరయోధుడు. స్వాతంత్రం కోసం కష్టపడి పోరాటాలకు తోడ్పడిన వ్యక్తి, స్వాతంత్ర సమరయోధుడు. ఆయన ఆంధ్ర రాష్ట్రంలో ఏర్పాటులో కీలక పాత్ర పోషించారు. ఆయన తెలుగు ప్రజల ఆత్మగౌరవం కోసం ప్రాణత్యాగం చేశారు. మీరు ఇక్కడ స్క్రీన్లో చూస్తుంటే తెలుస్తుంది. ఆయన ఆంధ్ర రాష్ట్రానికి ప్రాణత్యాగం చేసి ఆంధ్ర రాష్ట్రం వచ్చేలాగా కృషి చేసిన వ్యక్తి. ఆయన 1952లో డిసెంబర్ 15న ఆమరణ దీక్ష చేపట్టి మరణించిన వ్యక్తి పొట్టి శ్రీరాములు గారు. ఆయనని అందరం ఆంధ్ర జాతిపిత అని కూడా పిలుస్తాము. ఆయన గురించి కొన్ని విషయాలు మనం క్లుప్తంగా మాట్లాడుకుందాం. ఆయన ఇంతకు ముందు చెప్పినట్లు తెలుగువారి భవిష్యత్తు కోసం, ప్రత్యేక రాష్ట్రం కోసం ప్రాణత్యాగం చేసిన వ్యక్తిగా మనందరికీ తెలిసిన వ్యక్తి అమరజీవి పొట్టి శ్రీరాములు గారు. ఈయన ఇంతకు ముందు చెప్పినటువంటి అప్పుడు మనకి మద్రాసు, ఆంధ్ర అంతా కలిపి మద్రాసు ప్రెసిడెన్సీ అనేవాళ్ళు. సో అలా మనకి విజయనగరం నుంచి మద్రాసు వరకు అంతా ఒకటే రాష్ట్రం ఉండేది. అక్కడ నెల్లూరు జిల్లాలో పడమటిపల్లిలో ఆయన జన్మించారు. ఆయన విద్యాభ్యాసం అంతా నెల్లూరులోనే సాగింది. అది మనకి మద్రాసు రాష్ట్రం, అప్పటి మద్రాసు రాష్ట్రంలో ఉండేది. ఆ తర్వాత విద్యాభ్యాసం అయిన తర్వాత ఆయన ముంబైలోని శానిటరీ ఇంజనీరింగ్లో చదివి రైల్వేలో ఒక 250 రూపీస్కి జాబ్ చేసేవారట అప్పట్లో. ఆయన ఆ ఉద్యోగం ఒక 4 సంవత్సరాలు చేసి ఆ తర్వాత ఆయన ధ్యాస అంతా స్వాతంత్రం వైపు మళ్ళింది. అంటే జాతీయోద్యమంలో పాల్గొనాలన్న ఏకైక దృఢ నిశ్చయంతో మనకు గాంధీజీ తెలుసు కదా, గాంధీజీ గారితో కలిసి సబర్మతి ఆశ్రమంలో చేరి ఆయనతో పాటు స్వాతంత్ర సమరయోధుడిగా కొనసాగారు. ఇది మనకు కొన్ని విషయాలు, వాళ్ళు ఎంత కష్టపడి అప్పట్లో మన రాష్ట్రం కోసం ఆయన పాటుపడారు అన్న విషయం మనకి ఈయన గురించి తెలిస్తే మనకి తెలుస్తుంది. ఇప్పుడు మనకి తెలంగాణ, ఆంధ్ర ఇప్పుడున్న జనరేషన్స్ కి, ఇంతకు ముందు మనం తెలంగాణ, ఆంధ్ర ఒకటిగా ఉండేది. ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలుసు కదా మనందరికీ. ఇప్పుడు తెలంగాణ సపరేట్ రాష్ట్రం, ఆంధ్ర సపరేట్ రాష్ట్రం. కానీ ఈయన మనకి మద్రాసు నుంచి ఆంధ్రాని ఎలా సపరేట్ చేసి కష్టపడి ఆయన మనకి ఒక రాష్ట్రాన్ని సాధించి తెచ్చిపెట్టడంలో ఆయన కృషి ఎంతో ఉంది మనకి. ఆయన అలాగే 1935లో గాంధీజీతో కలిసి ఉప్పు సత్యాగ్రహంలో కూడా పాల్గొన్నారు. అప్పుడు ఉప్పు సత్యాగ్రహంలో పాల్గొన్నప్పుడు ఆయన పోలీసు వారికి ఎదురు నిలిచి లాఠీ దెబ్బలు తిని జైలు శిక్ష కూడా అనుభవించారు. ఆ తర్వాత 1941-42 సంవత్సరంలో సత్యాగ్రహం, క్విట్ ఇండియా ఉద్యమంలో పాల్గొన్న శ్రీరాములు గారు. అప్పట్లో మనకి సత్యాగ్రహం, క్విట్ ఇండియా ఉద్యమం మీరు చదివే ఉంటారు కదా. అలాంటి ఉద్యమంలో కూడా శ్రీరాములు గారు పాల్గొని 3 ఏళ్లు జైలు శిక్షను అనుభవించారు. ఆయన ఇంకొకటి గట్టిగా నమ్మేవాళ్ళు. అప్పట్లో మనకి హరిజనులని అంటరాని వాళ్ళుగా చూసేవారు. మీకు వినే ఉంటారు. అంటే శ్రీరాములు గారు ఈ హరిజనోద్ధరణ కోసం నిరాహార దీక్షను కూడా చేపట్టారు. అది ఎలా అంటే హరిజనులని పూర్వకాలంలో దేవాలయాల్లోకి
అసలు అనుమతి చేసేవాళ్ళు కాదు. మీరు వినే ఉంటారు. పూర్వకాలాలలో హరిజనుల అందరినీ ఊరి బయటనే నిలిపేవారు. అలానే దేవాలయాలకు అన్నిటిని వాళ్ళని అలో చేసేవారు కాదు. అలాంటి అన్నిటిని ఆహ్, ఆహ్, సమాప్తి చేయాలి. వాళ్ళకి కూడా ఈక్వల్ రైట్స్ ఇవ్వాలి అని ఆయన పోరాడేవారు. ఆయన నినాదం ఎలా ఉండేదంటే, అట్టల మీద నినాదాలు రాసి, కాలికి చెప్పులు లేకుండా, గొడుగు లేకుండా మండుటెండలో తిరుగుతుండేవారు. ఆ సమయంలో మనకి 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 స్వాతంత్రం ఎప్పుడొచ్చింది? ఎవరైనా చెప్పగలరా? 1947వ సంవత్సరం ఆగస్టు 15వ తారీఖున మనకి స్వాతంత్ర్యం వచ్చింది. భారతదేశానికి స్వాతంత్రం వచ్చింది. సో, అప్పుడు మనకి స్వాతంత్రం వచ్చినప్పుడు అసలు శ్రీరాములు గారు మనకి స్వాతంత్రం వచ్చిందని చాలా సంతోషంతో గంతులు వేశారట. అందరితో సంతోషాన్ని పంచుకున్నారు. ఆ తర్వాతే స్వాతంత్రం వచ్చిన తరువాత ఆయన జీవితం ఇంకా చారిత్మకంగా మనకి ముందుకు వెళ్ళసాగింది. అంటే పోరాడితే ఏదైనా సాధించగలము. పోరాడితే ఏదైనా సాధించగలము అన్న ఆలోచన ఆయనకి వచ్చి, అప్పుడు మన ఆంధ్ర రాష్ట్రం ఇంతకు ముందు చెప్పినట్టు మన ఆంధ్ర రాష్ట్రం మద్రాసు ఉమ్మడి రాష్ట్రంతో కలిసి ఉండేది. అప్పుడు మనందరినీ మద్రాసీయులు అనేవారు. అంటే మనమందరం ఇక్కడ కలిసి ఉండేవాళ్ళం కదా! అప్పుడు మనందరినీ మద్రాసీయులు అనేవారు. మద్రాసు నుంచి విజయనగరం వరకు తెలుగువారు ఉన్నప్పటికీ అంతగా మనకి తెలుగు వారికి గుర్తింపు అనేది ఉండేది కాదు. అంటే మన తెలుగు వాళ్ళని ఇక్కడ మన తెలుగు వాళ్ళని ఇక్కడ మెద్రాసు రాష్ట్రం అనేవాళ్ళప్పుడు కదా! అప్పుడు మనల్ని వీళ్ళు తెలుగు వాళ్ళు, వీళ్ళు చులకనగా చూసేవారు అప్పట్లో. అది అంతా ఆయనకి నచ్చేది కాదట. మన తెలుగు వాళ్ళై ఇంకొకరి దగ్గర బానిసత్వంగా ఉంటున్నాము అని ఆయన మన అసలు నచ్చేవారు కాదు. దానికోసం ఆయన మనకెలాగైనా తెలుగు రాష్ట్రం ఏర్పాటు కావాలి. ఆంధ్ర రాష్ట్రం ఏర్పాటు కావాలి అని ఆయన ఆమరణ నిరాహార దీక్ష చేపట్టారు. ఆయన ఇలా మనందరినీ చులకనగా చూసేవారిని తట్టుకోలేక, తెలుగు జాతికి జరుగుతున్న అన్యాయానికి తట్టుకోలేక, అప్పట్లో స్వామి సీతారాం అనేవారుగా పిలవబడే గొల్లపూడి సీతారామ శాస్త్రి గారు అప్పటికే ఆయన గుంటూరులో నిరాహార దీక్ష చేసేవారు. ఆయనతో కలిసి ఈయన పొట్టి శ్రీరాములు గారు ఆహ్, ఆయనకు సపోర్టివ్‌గా నిలిచి మన ఆంధ్ర రాష్ట్రం కోసం పాటుపడ్డారు. అప్పుడు ఆయన ఆహ్, ఆహ్, గుడివాడలో ఉండేవారు. గుడివాడలో ఉంటున్న శ్రీరాములు గారు సర్కార్ ఎక్స్‌ప్రెస్ ఎక్కి మద్రాసు బయలుదేరి వెళ్లి, మద్రాసు నడిబొడ్డున ఇక్కడ బొలుసు సాంబమూర్తి గారు అనే ఇంటి దగ్గర వచ్చి ప్రత్యేక ఆంధ్ర రాష్ట్రం కోసం 1952 అక్టోబర్ 19న ఆయన ఆమరణ నిరాహార దీక్ష ప్రారంభించారు. ప్రజలు ఆయన మద్దతుగా దీక్షలు, ఊరేగింపులు, ధర్నాలు మొదలుపెట్టేవారు. అప్పటి వరకు తెలుగువారంటే ఆరంభ శూరులే. వీళ్ళు ఏమీ చేయలేరు అని ఆహ్, వీళ్ళ వీళ్ళ దీక్ష త్వరగా ముగుస్తుంది. వీళ్ళసలు ఏమీ చేయలేరు అనే ధీమాలో ఉండేవారు అప్పటి మద్రాసు ముఖ్యమంత్రి, ఉమ్మడి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి రాజాజీ గారు. కానీ ఈయన దీక్ష చేపట్టిన విధం, అందరూ ధర్నాలు ఆహ్, ఆహ్, పొగడ్తలు, ఈయనకు సపోర్టివ్‌గా నిలిచిన విధం చూసి ఆయనకే చెమటలు పట్టేవట. వీళ్ళిలా ఇంత కట్టుదిట్టంగా నిరాహార దీక్ష చేస్తున్నారు అని. కానీ అప్పటికి ఒక్క టంగుటూరు ప్రకాశం పంతులు గారు మాత్రమే వచ్చి శ్రీరాములు గారికి సపోర్టివ్‌గా నిలిచారట. కానీ నాయకులు ఎవ్వరూ రాకపోతే ఏంటి? మేమున్నాం కదా! ప్రజలున్నాము మీకు సపోర్టివ్‌గా నిలవడానికి అని శ్రీరాములు గారికి మన ప్రజలు, తెలుగు ప్రజలు సపోర్టివ్‌గా నిలిచారు. క్రమంగా ఇలా ఆమరణ నిరాహార దీక్ష చేస్తుంటే శ్రీరాములు గారికి ఆరోగ్యం క్రమంగా క్షీణిస్తూ వచ్చేదట. ఆయన అసలు ఆమరణ నిరాహార దీక్ష అంటే ఏం చేస్తారు? అసలు ఏమీ ఆహారం తీసుకోరు కదా! ఆయన ఓన్లీ నిమ్మరసం, తేనె మాత్రమే తీసుకునేవారు. కానీ ఆయన ఎంత చెప్పినా మీరు ఆరోగ్యం చూసుకోవాలి,
మీరు ఆరోగ్యం చాలా క్షీణిస్తూ ఉంది అని అంటే, నాకు ఆరోగ్యానికి ఏమీ లేదు. మనకి ఆంధ్ర రాష్ట్రం, తెలుగు వారికి ఆంధ్ర రాష్ట్రం చాలా ఇంపార్టెంటు. దీనికోసం నా ఆరోగ్యం క్షీణించినా పర్వాలేదు అని అస్సలు ఆహారం ముట్టేవారు కాదట. ఆయనెప్పుడు ఒకటే నిలబడేవాడు. నా ప్రాణం నిలబడడం కన్నా తెలుగు జాతి ఆత్మ గౌరవం నిలబడడమే నాకు ముఖ్యం అని దీక్షను కొనసాగించేవారు. చూడండి ఇక్కడ ఆయన ఎంత పట్టుదలతో ఆరోగ్యం ఆహ్, కూడా లెక్క చేయకుండా తెలుగు రాష్ట్రానికి తెలుగు వాళ్ళకి ఒక ఆత్మ గౌరవం నిలబెట్టడమే నా ప్రధాన లక్ష్యం అని తను నిరాహార దీక్ష చేపట్టారు. అలాగే రోజులు గడుస్తున్న కొద్దీ 1952 సంవత్సరంలోనే డిసెంబర్ నెల వచ్చే కొద్దీ 50 రోజులు దాటిపోయాయి. అప్పటికే ఆయన మాట్లాడలేని పరిస్థితి అయిపోయింది. లాస్ట్‌లో 58వ రోజు ఆయన నిరాహార దీక్ష చేపట్టడం చూసి ఆయనకి ఒళ్ళు పూర్తిగా క్షీణించిపోయింది. ఆయన 1952 డిసెంబర్ 15వ తారీఖున ఆమరణ నిరాహార దీక్ష ఆయనకి 58వ రోజు ఆయన తుది శ్వాస విడిచారు. సో చూడండి, ఇలా ఒక మనిషి మన ఆత్మ గౌరవం కోసం, తెలుగువారి కోసం ఎంత పాటుపడ్డాడో. దట్టు ఒక హరిజనోద్ధరణకు పోరాడిన మానవతావాది ఆయన. తెలుగువారి ఆత్మ గౌరవం కోసం ప్రాణత్యాగం చేశారు. ఆ మహానుభావుని శవయాత్రలో అమరజీవి పొట్టి శ్రీరాములు గారు, అమరజీవి పొట్టి శ్రీరాములు గారు అని గొంతెత్తి పాడిన వ్యక్తి మన ఘంటసాల గారు. అప్పట్లో ఘంటసాల గారు మనకు తెలుసు కదా! ఆయన మద్రాసు ప్రెసిడెన్సీ కాలేజ్‌లో చదువుకుంటున్న తెలుగు విద్యార్థుల సపోర్ట్‌తో కలిసి ఆయన శవయాత్రలో పాల్గొని అమరజీవి మన పొట్టి శ్రీరాములు గారు, అమరజీవి పొట్టి శ్రీరాములు గారు అని గొంతెత్తి పాడిన పాట మన విద్యార్థులకి, తెలుగు ప్రజలకి చైతన్యం కలిగి చాలా మంది తెలుగు రాష్ట్రం కోసం ఆయన ఆహ్, ఆయన వచ్చి పడిన కష్టాన్ని అందరూ తెలుసుకొని ఆయన శవయాత్రలో నడిచారు. ఆయన ఆహ్, ఆయన చనిపోయింది తెలిసి ఆవేశం కట్టలు తెంచుకున్న తెలుగు ప్రజలు ధర్నాలు, ఆందోళనతో రాష్ట్రాన్ని ఉడికెత్తించారు. ఉద్యమాలు చేశారు. దాంతో అప్పటి ప్రధానమంత్రి ప్రకాశం పంతులు గారిని ముఖ్యమంత్రి చేసి 1952 డిసెంబర్ 19న తెలుగు వారికి ప్రత్యేక రాష్ట్రం దిశగా కార్యక్రమాలు మొదలు పెడతానని ప్రకటించారు. ఆ ఫలితంగా మనకి 1953 అక్టోబర్ 1న 11 జిల్లాలతో కలిసి ఆంధ్ర రాష్ట్రం ఏర్పడింది. ఆ తర్వాత 1956 నవంబర్ 1న తెలంగాణ ప్రాంతాలను కలుపుకొని మనం విశాలాంధ్రగా అవతరించాం. చూసారా? ఒకరి కష్టం, ఒకరి పట్టుదల వల్ల ఈరోజు మనం ప్రత్యేక రాష్ట్రం మద్రాసు నుంచి ప్రత్యేక ఆంధ్ర రాష్ట్రం ఏర్పాటైంది. బికాస్ ఆఫ్ అమరజీవి పొట్టి శ్రీరాములు గారు. ఇలా తెలుగు వారికి ఒక ప్రత్యేక రాష్ట్రం కోసం, తెలుగు వారి ఆత్మ గౌరవం కోసం తన ప్రాణాన్ని త్యాగం చేసిన ధీరోద్ధారుడు శ్రీ పొట్టి శ్రీరాములు గారు. ఇది అండి పొట్టి శ్రీరాములు గారి జీవితం గురించి. ఇలానే పొట్టి శ్రీరాములు గారి ఆత్మార్పణతో దేశంలో భాషా ప్రయుక్త రాష్ట్రాలై ఒక ప్రత్యేక రాష్ట్రం ఏర్పాటైంది. దీని కొనసాగింపుతో 1985లో అప్పటి ముఖ్యమంత్రి మనకందరికీ తెలిసే ఉంటుంది. 1985లో మన ముఖ్యమంత్రి ఎవరు? ఎన్టీ రామారావు గారు తన పట్టుదలతో తెలుగు భాష అభివృద్ధి, సాహిత్యం, చరిత్ర, సంస్కృతిని పరిరక్షించుకునే లక్ష్యంలో దేశంలోనే 2వ భాషా విశ్వవిద్యాలయంగా తెలుగు విశ్వవిద్యాలయాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. ఆ విశ్వవిద్యాలయానికి పొట్టి శ్రీరాములు గారి యూనివర్సిటీ అని పేరు పెట్టారు. తరువాత చంద్రబాబు నాయుడు తర్వాత కాలంలో చంద్రబాబు నాయుడు మనకి ఆయన వచ్చి మార్చి 16వ తేదీన పొట్టి శ్రీరాములు గారి జ్ఞాపకార్థం మనం పొట్టి శ్రీరాములు గారి జయంతిని ఏర్పాటు చేసుకోవాలి. పొట్టి శ్రీరాములు గారి జయంతిని రాష్ట్రం అంతా ఆయన జయంతిని జరుపుకోవాలని సూచించారు. అలానే
డిసెంబర్ 15న ఆత్మార్పణ దినంగా మనం జరుపుకోవాలని సూచించారు. సో ఇది మనము వచ్చి శ్రీరాములు గారి చరిత్ర, ఆయన ఎంత పాటుపడ్డారు, ఆయన ఒక పట్టుదల ఉంటే మనం ఏదైనా సాధించవచ్చు అని మనం వచ్చి తెలుసుకొని ముందుకెళ్ళాలి. అర్థమైందా? ఇప్పుడు వచ్చి ఒక రాష్ట్రం ఏర్పాటుకి పొట్టి శ్రీరాములు గారు ఎంత కష్టపడి తన ప్రాణాలను లెక్క చేయకుండా ఎంత కృషి చేశారు అని ఆలోచించండి. I'm stopping my screen. Thank you. Good evening, children. 6th and 7th standard 8th standard science. Today's topic is petroleum. Yes, what is petroleum? Petroleum term is derived from Latin word that is petra, and then meaning means rock. Petra means rock, and then oleum means oil. It is a fossil fuel formed from the remains of ancient marine organism. Okay. Is petroleum also one of the hydrocarbon products? That is, what is hydrocarbons? Do you have any idea about that? Hydrocarbons. Yes, what is hydrocarbons? Hydrocarbons are the organic compounds consisting carbon and hydrogen atom. Hydrocarbon is a organic substance. It contains hydrogen and carbon. Okay, these two are joined to form hydrocarbon. Yes, hydrocarbon means nothing but hydrogen and carbon atoms. So hydrocarbons of the organic compounds contains hydrogen and carbons. So they are the combustible, produce large amount of heat energy. Hydrocarbon produce heat energy. What energy is produced from hydrocarbon? Yes, heat energy is produced from hydrocarbons. So carbon dioxide, water vapor on burning. So many hydrocarbons are used as a fuel. One of that fuel is petroleum. Petroleum is also used as a fuel content only. Yes, petroleum also the hydrocarbon products. Okay, so what are the sources of hydrocarbons? Yes, hydrocarbons are naturally occurred and they are found in a fossil fuel. Yes, hydrocarbons are occur in natural product found in fossil fuel. What are the fossil fuel? Yes, like crude oil, and then natural gas, and then coal. So these are all the fossil fuel products. These hydrocarbons are occur naturally in these ways. What are the ways? Crude oil, natural gas, and then coal. Yes, about 300 millions ago, the plants and animals are died and they were buried on the ocean floor. So over time they were covered by the silton soil layers. After they were buried up inside the earth, compressed through the temperature and pressure, they are converted into fossil fuel like natural gas. How they are formed means, so they are buried deep inside the earth and it compressed and through the temperature and pressure and converted into fossil fuel. So the fossil fuels are found in the pores of rocks and then water bodies and then ocean places. Okay, so how what is hydrocarbons, how they are formed? So today's our topic is petroleum. Yes,
What is petroleum means? The term petrol is derived from a Latin word. Latin language. So, Latin language. Petra means rock, oleum means oil. It is a fossil fuel. Petroleum is a fossil fuel. It is a fossil fuel formed from the remains of ancient marine organism. Yes. Petroleum. It is a fossil fuel. It is a fossil fuel formed from the remains of ancient marine organism. So, how the petroleum is formed? Yes, it is a fossil fuel formed from the remains of ancient marine organisms. Okay, so through the decaying process, in the form of decaying process, the petroleum was formed. Okay, so petroleum is a complex mixture of hydrocarbons. It is a complex mixture. Yes, and they occur in that earth in three states, that is solid state and liquid state and gaseous states. So it is a fossil fuel formed from the remains of ancient marine organism through decaying process. In the way of decaying process, the dead organism was converted into fossil fuel. Because of high temperature and pressure, the organism are converted into fossil fuel. Yes, petroleum is a complex mixture. Petroleum is a complex mixture. So, what are they? Occur in three states in earth. What are the state? Liquid state and solid state and then gas. Liquid form, gaseous form and solid form also. The term petroleum is commonly denotes in liquid form. Yes, petroleum is in liquid states only. Okay. And then crude oil also. So the petroleum also include the natural gas that is in gaseous form. And then the petroleum also includes a natural gas and bitumen. What is bitumen? The bitumen product is in solid form. It is also in the form of that petroleum product. So the petroleum is occur in these three states, liquid, solid and gas, petroleum and then crude oil. These two are in liquid state, bitumen is in solid state, natural gas in gaseous states. Okay, but petroleum also includes that bitumen form of in solid state. Okay, so what is petroleum? Petroleum is one of the hydrocarbon mixture. It was occur in these three states. Okay, it is in fossil fuel. So how it is converted? The decaying process. With the help of the decaying process, dead organism are converted into fossil fuel. So next one is occurrence of petroleum. What is the next topic is occurrence of petroleum. Yes, the chief petroleum producing countries are USA. Yes, United States of the America. This is the chief country of producing of petroleum products. And then Iran and Iraq, Russia and Mexico. So in India, petroleum is found in different states also. These are all in different countries.
Where the petroleum occur means in USA, Iran, Iraq, Russia, and Mexico. So in our India, where are they? In India, Assam, Gujarat, and Maharashtra. Assam, Gujarat, and then Maharashtra. In Maharashtra, in Mumbai place, and Andhra Pradesh, and Tamil Nadu. So in these states, the petroleum products are occur in India states: Assam, Gujarat, Maharashtra, Andhra Pradesh, and Tamil Nadu. So where is the petroleum occur means in different countries means what are they? USA, Kuwait, Iran, Iraq, Russia, and Mexico. In India, petroleum is found in Assam, Gujarat, Maharashtra, Andhra Pradesh, and Tamil Nadu. Okay. So by drilling through the earth, the crude oil is pumped out and they will there's a black liquid. Okay. And next one is refining of crude petroleum. How the petroleum is refined. Refining of crude petroleum. How the petroleum is refined. Yes, the crude petroleum is obtained that dark color fluid only. Yes, it is in dark color fluid. The crude oil is in dark color. Okay. So, what are the impurities are present? Yes, when we want to do that refining process means the impurities are removed from that product. So, that is called as the refining process. Refining process means we want to separate the impurities from the crude oil. That process is called as refining. Yes, what are the impurities? Yes, one is water. What are the impurities are present in that crude oil? Dark color, viscous liquid. So, first one is water, solid particles, and the gases also. Some solid material and gases. So, these are all the impurities are present in crude petroleum. So, we want to remove these kind of impurities. So, to make it useful, different purposes, it must separated into various components. So, that process of separation is to useful byproducts and the removal of undesirable impurities called as refining. So, what are the steps are involved in the refining of crude petroleum means separation of water, removal of sulfur components, and then fractional distillation. Okay. First one is want to separate the water. Separation of water. First, we want to remove the water from the crude oil. So, crude oil is obtained from the oil wells and salt water also mixed with it. Yes, usually in underground places, the water content is available in all areas. Automatically, the water is mixed in that crude oil. So, first we want to separate the water. First step, the water is removed from the crude oil. First one is what are the impurities? Water and then solid material and gases. So, the water particles also mixed in crude oil. So, we want to separate the
salt water from crude oil. So that is separation of water. And next one is sulfur compounds. Sulfur compounds are mixed in crude oil. Okay, so we want to separate the sulfur compounds. So harmful sulfur compounds are the impurities of crude oil. So in this step, these impurities are removed from crude oil. And next process is fractional distillation. Yes, in this process, we separate some materials, different kinds of temperatures. We removed some materials. That materials are the subproducts of the petroleum, crude oils. That is not water, and the sulfur compounds are the unwanted material. Water and the harmful sulfur components are the unwanted materials of crude oil. But hereafter we are going to distill that crude oil. In the fractional distillation process, different kinds of subproducts will become. That products are useful products, subproducts of the petroleum. So next one is fractional distillation. In fractional distillation, students, is this clear? Is there any doubt? First, I explained what is hydrocarbons, and then sources of hydrocarbons I explained, and then one of the hydrocarbon product is petroleum. So the petroleum product is one of the fossil fuel. From the fossil fuel, the petroleum was occur. And then occurrence of petroleums in different countries as well as our India state. And then we want to separate the crude oil, that is refining of crude petroleum, different kinds of steps. One is separation of water, and then removal of sulfur compounds, and next one is fractional distillation. Is this clear till this chapter? Is there any doubt? Means you please ask. Yes, petroleum is a mixture of various constituents like petroleum gas, petrol, diesel, kerosene. So these products are included in petroleum. That is petroleum gas. Next one is petrol. What are the various constituents? The constituents of petroleum is petroleum gas, and then petrol, and then diesel, kerosene, and lubricating oil, and then paraffin wax. So these are all the constituents of petroleum. Petroleum gas, petrol, diesel, kerosene, lubricating oil, and then paraffin wax. So in the separation processes, various constituents will be received. The fractional distillation. Fractions of petroleum is done by the fractional distillation in fractional column also. That is the heating a mixture of liquids and different types of boiling points. So crude petroleum is first heated about 400 degrees centigrade furnace. Okay. First, what is the temperature of that places means? Yes, highest temperature is the crude petroleum is first heated about 400 degrees centigrade in that furnace. So the vapor of crude oil is moved from the tubber. First one, what is removed on that place means, yes, that is vapors of the crude oil and various fractional condensate.
In boiling point, ranges are differ. Many useful substances are obtained from the petroleum. So, I'm going to mention the temperature and the product also. First one is petrol. Petrol is occurring 40 degree to 205 degree centigrade. And then naphthalene ball, yes, insecticide, that is naphtha, 60 degree centigrade to 100 degree centigrade. And then kerosene, one of the fuel in liquid form, yes, 175 to 325 degree centigrade. And next one is one of the important fuel is diesels. Diesel means 250 degree to 350 degree. And lubricating oil. So industries, machines are, you are using that some breakages or will occur means we want to use that lubricating oil. So lubricating oils occurs in 300 to 370, and then fuel oil is 370 to 600, and next one is bitumen, that is residue. It is called bitumen. Above 600 degrees centigrade, the residue will come. So, in these temperatures, different kinds of some sub-product is received from the fractional distillation process. In fractional distillation process, these products are okay in small. So, lowest boiling point and then highest boiling point. In different kinds of boiling points, we are receiving these kinds of materials. Petrol, gas. So first one is refinery gas is below 40 degrees centigrade. That is LPG gas, and then petrol. We are using the petrol for all kinds of vehicles. And then naphthalene is one of the chemical. Kerosene is used in jet fuel, and then paraffin for lighting and heating. Diesel also used in each and every different kinds of vehicles. Lubricant oil, waxes, and the polishes are used in industries, and then fuel for ships and factories, or and then central heating purposes used in fuel oil, and then bitumens are used for roads and roofing. That is residue means bitumen product, that is coal tar. So bitumen means bitumen for roads and roofing, we are using that. Okay, so these are all the products, byproducts from the petroleum. So what are that products are obtained from crude oil is LPG gas, diesel and petrol as a solvent of dry cleaning. Kerosene is used as a fuel stove, and lubricating oil reduces the wear and tear of corrosion of the machines, and wax is used to make candle. So the wax is used to prepare candles. Bitumens are mainly used as the surface of the roads. So this is the concept of fractional distillation. I'm going to show that pictures. Yes, this is the furnace of petroleum products. So what are the byproducts and subproducts we received in that? Yes, the fraction that is used for aeroplane fuel, hottest part of the column, fraction that contains the bitumen that we use on roads, fraction that is used in making important chemicals, where the hot vapors enter the column, coolest part of the column, and the fraction that contains the camping gases. So, these are all that materials. Okay. So, we want to match the right part of that. So, fraction
Yes, the fraction that is used for aeroplane fuel. Aeroplane fuel, where we are getting the aeroplane fuel. Yes. So this is the right part of that aeroplane fuel, and then fraction that is used to making important chemicals. Sorry. Kerosene. Kerosene is the one of the fuel for the aeroplane. Okay. Next one is chemicals. Yes, the fraction that used to making the important chemicals, and then fraction contains the camping of gases. Yes, this is camping of gases. And next one is the coolest part and then hottest part. Okay, which one is the coolest part and then which one is the hottest part? Yes, the top of the portion is that coolest part, and then hottest part of the column is here. Okay, and next one is the fraction contains that bitumen, that is we are use on that roads. Yes, bitumen product is occur here, and then hot vapors are enter in this column. Sorry. Hot vapors are enter here. So this is the tube. The hot vapors are enter in this place. This is the hottest part of that furnace. The fraction contains bitumen product using on the road. That is tar. Coolest part of the furnace is the top part. Fraction that contains the camping gases in this place. Fraction that used to making the important chemical. And then fraction that is used for aeroplane fuel is kerosene. This is naphthalene. And then this is gases. Okay. So these are all the byproducts of that petroleum refining process. Okay. I'm going to submit this. Yes, all the answers are correct. Part once again, I'm going to show that picture. Yes, this is the coolest form of that column. Top part of the furnace, this is petroleum fractional distillation process obtained. Yes, the product, what are the products obtained from the petroleum means these products are petrol, naphtha, kerosene, diesel oil, fuel oil, and then residue, that is bitumen product. Fraction contains the bitumen products in this place. Hottest part of the column and that bottom part of the furnace, the vapors are enter in this place in this tube, and this is the coolest part. And next one, the fraction containing the camping gases in top part, fraction that used for making important chemicals, that is naphtha, and then fraction that used for that aeroplane fuel is kerosene. I think it is very useful to you, the fractional distillation process of petroleum process. Yes, next one is yes, this is one more activity, resources and what are the resources and then resource types. Okay. This is also very useful. It is related to our topics. Yes. So what are the pictures? Bridges, wind energy, coal, road, people and building. So what are the questions are here? All the materials are available in our environment. Anything that can be used to satisfy our needs
Anything that cannot be used to satisfy our needs, none of the above. So, which one is the right statement? What are the statements? All materials are available in our environment. No. And then anything that can be used to satisfy our needs. Yes. This statement is the right answer for this, because depends upon our usages, we use these kinds of sources. Is it or not? Yes or wrong, students? All the materials are available. Anything that can be used to satisfy our need means, that is, we are using that proper usages, proper needs. Anything that cannot be used to satisfy, none of the above. The second one is that right answer. Yes, I submit the answer. Yes, that is right. The selected answer is right. Resources mean all those things to satisfy our needs. Okay. And next question is, why are resources are important? All raw materials are obtained from the resources. All the first statement is, all raw materials are obtained from the resources. Without resource, none of our needs would be satisfied. All activities directly or indirectly dependent upon the resource. Understand, ma? All the raw materials are available. Yes, all the raw materials are available in the earth only. Without resource, none of our needs would be satisfied. Yes. The second statement's also correct. Without resource, our needs are not fulfilled. And all activities directly or indirectly, yes, depends upon the source only. Our activities are day-to-day life or any, whatever it may be, we need the resource. So, these statements, three statements are correct. So, I'm choosing all the above column. Sorry. So, I submit the answer. Yes, feedback. The selected is right, because resources used as the raw material satisfy the needs and comfort of human beings. Yes, we need all the resources in this earth. Okay. So we want to move the next part. So what are they? There are resources column. Some words are here. We want to select the right word and fix in the proper places. Renewable sources, human-made, non-renewable sources, natural and human. Yes, first one is natural sources. Another one is human. And next one is human-made. Yes, one is natural sources and then human, and next one is human-made. We are preparing different kinds of sources. Okay, so the natural sources are divided into two parts. One is renewable, another one is non-renewable. Is it right or not? Yes, the sources are classified into two types. One is renewable sources, another one is non-renewable sources. Is it so? I am fix these. One is natural source and what are the natural resource, human resource, and then human-made resource. Natural resources are divided into two parts, renewable and non-renewable. Is this right, ma? Shall we submit that? Okay, and I'm going to submit the answer. Yes, all the answers are correct. All resources are placed in that correct position. So this is right. We want to move next column. Okay. So different kinds of pictures and the heading also available. Human made, human, natural resource. Human made resources, human and then natural is divided into two types, renewable and non-renewable sources. What are the pictures? Bridges,
Wind energy, coal, road, people, oil, building, and nuclear energy, water, petroleum, solar energy, and the vehicles. What are the column? Human made, human natural resource. First, we want to complete the human made. Yes, bridges are made up of humans only. We are making the bridges and then we are making the roads. Is it correct? Yes. And next one is we are making the buildings and the vehicles. So these are all the human made resources. Is it right, students? Yes, we are making the bridges, roads, buildings, and the vehicles. So these sources are called as human-made sources. And next one is humans. We are the humans. So I'm selecting the picture. Okay. Next one is renewable sources, non-renewable. Renewable is wind energy, nuclear energy, water, and then solar energy. So wind energy, water, and then solar energy are the renewable sources. Non-renewable sources, coal, oil, nuclear energy, and the petroleum. So these are all the non-renewable sources. Okay. Different sources and resources type or the example of them. Okay. So I drag and fix the pictures into the proper portions. Human made, human renewable sources are wind energy, water energy, hydroelectric power, and then solar energy. Coal, oil, nuclear, petroleum, these are all the fossil fuel. Yes, we studied this content only, non-renewable sources, that is, one is petroleum. So, these are all the non-renewable sources, okay. So, yes, all the resources are placed in the correct position only, okay. Next one is an image with the example of resources. 3 renewable sources. What are the renewable sources? Wind energy, solar energy, petroleum, road, coal, water, vehicle, bridge, and house. What are the details here? Wind energy, solar energy, road, petroleum, coal, water, vehicle, bridge, and house. Okay. In this column, we want to select the renewable sources. What are the renewable sources are here? Wind energy. And then next one is water energy. Okay. And next one is solar energy. So these three are renewable sources. Is it right? Yes. These three are called as renewable sources. I selected the right proper pictures. Next one is 2 non-renewable sources. What are the non-renewable means? Petroleum and then coal. These two are non-renewable sources. Non-renewable sources are petroleum and the coals. These two are called as non-renewable sources. Okay. Submit that. Yes, these two also correct answer. Okay. And next one. What are the human-made sources? What are the human-made? Yes, we are making house, bridge, vehicle, and then next one is road. These 4 are human-made resources. We are making these 4 part. Okay, road, house, bridge, and vehicles. Is it right? Yes. So, this simulation is related
what is renewable and non-renewable sources. Is it clear, ma? Is there any doubts in this part? Is there any doubt, ma? Okay, I think it is very useful. It is related to our lesson part. Okay. So one more small topic. Yes, petroleum. This is our today's topic. Some content is here. We want to match the right path. Kerosene, refining, paraffin wax, bitumen, petroleums. These terms are used in fractional distillation process. Is it or not? Is it or not? Yes. These are all the byproducts of the petroleum refining process. Okay. Bitumen. What is bitumen? Yes, that is petroleum product used for the surfacing of road. So bitumen is used to surface of the roads. That is tar. Yes. Black gold is the another name of petroleum. Petroleum. Another name of petroleum is black gold. And next one is paraffin wax. Petroleum products used to make the Vaseline, ointment, and then candles. That is paraffin wax. Sit right or wrong, ma? Bitumen, and then petroleum, and then paraffin wax. Another one is kerosene. Where we are using the kerosene? Yes, petroleum product used to fuel stove, lamp, and jet and craft. That is kerosene. Refining process by which the various constituents of petroleum are separated. That is called as refining. Okay. Sit correct? Yes, in these terms we are learned from the fractional distillation process. What are the terms? Kerosene, refining, paraffin wax, bitumen, and petroleum. Once again, sorry. The timer. Okay, first one is bitumen. What is bitumen? Yes, surface of roads. Black coal means petroleum. Kerosene means the fuel products. And then process which the various constituents. Petroleum is separated. Refining. And then petroleum product used to Vaseline ointment means paraffin wax. Okay. So, bituminous petroleum product are the facing of road. Black code is petroleum. Petroleum product fuel, that is kerosene, paraffin wax are to prepare Vaseline ointment, and then which the various constituents of petroleum are separated in this process of refining. I'm going to submit the answers. Yes, all the answers are correct. Okay. I think we recall the some details about today's session. It is also very useful to you. Is this understand, ma? Is there any doubt in this topics? Is there any in simulation part and the quiz part? Is there any doubt? Means you please ask me. Yes, we saw one simulation and two activities also. And what are the main topic of the session is petroleum. Yes, where is the petroleum occur? Occurrence of petroleum, and then refining of crude petroleum and uses of petroleum, and the fractional distillation process also we learnt. Is there any doubts or is there any clarification? You please ask me. Okay, fine. Please go through the topics in your book. Is there any doubt? Means we will discuss in next session. Okay. Thank you, students. Jai Vidya Shakti, Jai Bharat, Jai Hind.